I hope we can. I hope you can all hear me, and that I hope we can all just kind of all sit down and put our very important discussions on hold, so we can so you can all join us for panel 2 just now. So I'd like to welcome all of you again to panel 2 on good governance for water justice in the MENA region. I know this morning a lot of you were here, and there were very important issues raised. For me, my ears perked at different notions of justice. And today here we are going to pretty much carry on this discussion, focusing much more on water. So we all recognize water justice nowadays. And it's been gaining ground, not only as a framework for understanding the different intersections of the social and the technical, the physical, and the environmental when it comes to water, but it's also broader than that. It is a lens through which we can see differently, relearn our relationship to communities and to nature. Especially that water as an element of nature has specificities, really boggles the mind on how best to manage it, to govern it in ways that are conducive to happiness, health, and well-being for everyone. So it's a big challenge, and today our 4 speakers have all conducted, and some of them are still conducting, fantastic work, research on water, themselves or their colleagues at the institutions that they represent. So I'm really excited to have them here. I want to start by saying that we have our panel is kind of divided into 2 parts. In the first part, I want our speakers to tell us about the different contexts, highlighting specificities of water governance in their respective countries. And then after all the speakers have had a chance to explain, we will I'll ask the second question, which is sort of focused more on the future and how we can actually not just imagine, but also try to implement policies and ways of doing that are conducive to just water future for all. So I will start by introducing my speakers I'm really excited to have them over here. So first is Sarah Zarour. She's based in Brussels and has over 20 years of experience as an expert in energy economics and environmental protection. And she has been instrumental in promoting social rights in the Arab world and the EU region. Secondly, I have Mr. Ali Moghazi, who is an urban development and project management consultant and a senior researcher at the Alternative Policy Solutions, and has over a decade of experience in urban development, infrastructure governance, and climate resilience. And Ali is currently pursuing his PhD at the University of Helsinki, so if you catch him in the lunch break, be sure to ask him about it. It's very interesting. And thirdly is Yasser Souilmi. He's a natural resource engineer and a water governance expert, and he has extensive experience in research, policy analysis, and project coordination across Tunisia. And recently, Yasser has been focusing on water justice and the right to water as a non-resident fellow at ARI. So very happy to have you here, Yasser. And finally, Amal Nabi has a PhD in political science, and her focus is on agricultural water policy. She's currently an associate fellow at the Moroccan Institute for Policy Analysis. And her research is looking at the reuse of wastewater for irrigation. So really very, very interesting approach on looking at how new innovations, not just their impacts, but how they shape different ways of practicing farming and water management. So welcome all, and thank you for being here. As usual, I've lost the card that says question 1. So I want to give the opportunity to each of you to be able to explain the water management context or the water governance context in your respective countries, looking at dominant policy directions and what have the impacts of these policy directions, these
different actions on water been on communities, specifically, of course, we are here to talk about water justice, specifically how these have impacted sectors, but not just sectors, different communities, groups, vulnerable groups, etc. So, and yeah, I will start with Sarah, and then we'll move on and until we get to Amal. And yeah, I do have a card that says 2 minutes. So I will be, cross with you to keep time. And yeah, I'll give the floor to Sarah. Enough of me. Thank you very much, Dana. It's great to be here and meet so many new people and also see colleagues that we met recently. I just wanted to start, but I was going to start with something else, but I wanted to bounce on something that Nadim said earlier, that it's important to focus on the social aspects, and the problems are not technical. For our communities, it's important to be involved, and that is where the battle is. I think it's important to look at it, the perspective, maybe that's a subjective approach, that it's also about roles and responsibilities. What is the role of the state? What is the role of local communities, local authorities, NGOs, CSOs? And I find that when roles are clearly determined, then a lot of problems about participation or like expectations, assumptions that one must participate disappear, because at the end there are democratic processes, and these processes ensure that people are appointed and have the responsibility to reach some results. I think water governance in Algeria is a challenge as big as this country, but I think it's one Algeria is taking up. The Constitution guarantees the right to safe drinking water, and the policy in the last 20 years or so has been to try and safeguard this constitutional right. I think one of the important elements is that it's urgency or the emergency. We are living through a climate emergency. The climate has changed everywhere in the region. Algeria, there's nothing specific about Algeria in that regard. So the rivers are drying up, dams are not recharging fully, shallow aquifers are drying up. And so there needs to be very urgent solutions because people need to drink. And so the process, the pace at which this is being developed, this works by some governments in the region is maybe really fast. The commissioning of facilities, are the facilities located in the right places? Were local communities consulted? They always are, but there is also this constraint that one should consider, which is the urgency to meet demand of local communities who are in absolute urgent need to receive water. What is striking about the policy in Algeria is the cost that the government is willing to pay to ensure that water is available and affordable for all. It's very expensive at the moment because, of course, it's building dams, it's building desalination plants. There is a lot of infrastructure, transport infrastructure that is being built, and all that costs a lot of money on top of operating these facilities. But this is what is striking about the policy, that at the end of the day, water is almost entirely subsidized. So this is a deeply social policy that dominates the water sector in Algeria, but not only the water sector. And I find it because I also, as you mentioned earlier, Dana, I also look at EU policies and what's replicable and what might not work. But at the moment there are other policies, including European, where basic commodities have become really a luxury for the ordinary men and women. So this is not that policy. It's a different thing. We are in a region that faces absolute water scarcity. Algeria has a growing population. It's circa 48 million people today. It's 4 times more than it was in 1962 when the occupation ended.
And that means that the infrastructure which was available then no longer works. And so the government must address these demographic environmental challenges, but there are also economic ones. Those economic challenges require vast amounts of water. One is reducing reliance on hydrocarbons. That means diversifying the economy. To do that, there are massive investments in different sectors. Some of them are water intensive, such as mining. There's also a strong drive, stronger since the start of the war in Ukraine, to cut reliance on food imports and to ensure food sovereignty. That means developing massively and agriculture, which is also very water demanding. And all these needs, domestic, agricultural, industrial, they require vast amounts of water and large-scale projects to supply safe water, safe drinking water, and also the government is developing them, fast-tracking this development in a country that is spanning 2.5 million square kilometers. So it's not a small task. I don't want to dwell too much in the technical stuff. You know, I had wanted to just give a glimpse. Ooh, 2 minutes, that's not going to be possible, about the policy being different in the north and in the south. In the north, you know, there are dams and the government is banking on desalination. So desalination is expected to meet 60% of the demand by 2030. It's fast developing, and in the south, so climate has completely changed, and communities are learning to live a different life without water, without water in shallow aquifers or in rivers. And now to find water, people or the government or local authorities must dig deeper. And it is in the south, as you may know, where the large reserves, a large aquifer exists, including the Albion Sea, that agriculture is being deployed in Algeria, but also on the other side of the borders. Just very quickly, the positive stuff and the negative stuff. So positive, I think, addressing demands and diffusing social unrest is extremely important. That's what the government is doing. I think it's doing its job. Promoting self-sufficiency, food self-sufficiency and economic diversification, that's a good thing. Affordability, that's good because it's protective of vulnerable communities. There's high water connectivity and improved sanitation, and all that means a lot of jobs also, not just in the water sector, but also in the other industries, you know, where the country is diversifying. It's like has a huge positive, beneficial impact on jobs. Very quickly on the negative, because wastewater was prioritized, there are low levels of treatment of wastewater. This is a source of pollution and a loss because this water could be reused for different purposes. There are issues with maintenance, massive issues with maintenance. Some of them are related to history, some of them are very modern, including maintenance of dams, which is really expensive and requires expertise. There are problems with pollution, with industrial pollution, with domestic pollution. I just touched on that. And the strategy to develop agriculture in the Sahara, although there isn't any other one at the moment, it also raises questions about water resources which are not renewable but vast, and maybe they can hold 1,000 years, but still they seem that not to be renewable. The last point, really, and I will finish with this, is the big, for me, the big problem with the policies is waste. There's always a level of waste when commodities are cheap. Even though water is intermittent, which compels people to store it and to save it somehow, there's still a lot of waste and subsidies also which benefit to a population which largely needs it,
also benefits to the rich. So that's a shortcoming of the policy. And there should be really more should be done to improve efficacy, to direct better social aid to people who really need it, and to improve infrastructure and policies that help reduce pollution. Thank you, Sarah. I mean, it's fascinating that there's never a it's never tight to describe a situation in one country. There are always these interlinks with other geographies, and I find that very challenging, very fascinating. But equally, it indicates what a big challenge we have in front of us. So I'll give the floor to Ali to tell us about the situation in Egypt, describing the impacts as well that the different policies that the governments have over the years implemented had. Yeah, first I want to start by thanking our team at Alternative Policy Solutions and our partners at the International Water Management Institute who worked with us on developing this research that I'm presenting now on the role of water users associations in governance in water governance, particularly in the water usage of in irrigation and agriculture. Egypt, as you probably know, historically used to be a very agricultural dependent country. Agriculture and subsequently irrigation played a significant role in developing Egypt historically. And despite the fact that we have a singular main source of water, which is the River Nile, which is currently under environmental as well as geopolitical threats, and of course climate threats, which multiplies the parameters that we need to go through in order to reach sustainable water usage. As I said, I'll be talking about water users associations, which is basically the current iteration of a long history of the relationship between the agricultural communities and water, which is, I can say, the other side of what Sarah has just mentioned, the reflection of government policies. Now we are talking about how the water using community is codifying their practices and putting them in some sort of a framework. Historically speaking, agricultural and water use in Egypt has been tied to a lot of histories. Communities were dependent on the cycles of the irrigation cycle based on the Nile River flow. The Nile River basically the flood season would be in around summer in Egypt from June to late August. So the whole agricultural cycle was built around that calendar. Also, procedures in preparation for agriculture, like clearing canals and so on and so forth, was tied to this to this form of calendar, which is currently changing under, as I said, climate and geopolitical conditions. In localities around the river and agricultural communities, people would organize based on community links and socio-economic and local socio-economic networks in order to devise and develop and implement water management practices with or without the interference of the state. But now, under the current version of the irrigation law issued in Egypt in 2021, the government has formalized these community practices into water usage associations, which borrow from experiences in other parts of the world, whether in the global south or beyond, in order to formalize the process and create some sort of a governance body which can work with the government in order to achieve sustainable water usage. However, under the current
under the current law and the current conditions, these water usage associations tend to be on the receiving end of government policies. They don't participate in the formulation of irrigation policies. They don't participate, for instance, in government negotiations with other Nile water countries on developing regional frameworks for governing the river flow, and so on and so forth. So they tend, and they are depend on community funding, so they may lack resources to develop their own capacities, whether by the knowledge transfer or providing other services required by the community. So in their current status, they would, if the current conditions remain, they will remain on the receiving end of government policies and are unable to engage with the state on equal par in order to achieve sustainable and efficient water usage. Finished on time. Thank you. I will invite. Thank you so much. I mean, it's fascinating. You will tell us more about the water user associations as we look to how things can change and become more just for the future. So thank you so much, Ali. I'll invite Yasser to give us a roundup of the Tunisian perspective and how the water has been governed over the years. And Yasser will be expressing himself in French. So for everyone here. In Arabic. In Arabic, sorry. To express more my anger vis-à-vis the management. Pardon me. You will be expressing yourself in Arabic. So for those of you, you could wear your. Thank you. شكرا دانا. لأنه اخترت العربية لأنه المشاعر وقت اللي نبدأ نحكي على المانجمنت ولا التصرف في المياه في تونس والحلول المتضاربة والمشاكل اللي في أي مدينة ولا في أي سياسات عمومية في العالم، الأصل في الشيء أنه نخرج بحلول للمشاكل الموجودة، ولكن اللي موجود تو اللي نعيشوا فيه في تونس هو انه كل مشكله نلقوها نزيدوها مشكله اخرى باش نحاولوا نعمقوها اكثر ونظهروا لي ثم مشكله. فكما في الجزائر وفي برشا دول الحق في الماء في تونس هو حق دستوري، سواء في دستور 2014 او في دستور 2022 الاخير موجود في الدستور. ولكن هل السؤال اللي يبقى ديما مطروح، هل هناك امباكت لهذا لدستورة القانون هذا على حياة المواطنين وعلى ما يعيشه المواطن التونسي كل يوم؟ فهذا من جانب دستوري. من جانب قانوني اللي يتحكم اليوم في المياه في تونس هي مجلة المياه اللي موجودة في تونس من عام 1975. في السنة هذه تونس كانت عدد المواطنين في تونس كانوا أقل شوية من 6 مليون مواطن. اليوم في تونس عندنا 12 مليون مواطن بنفس كمية، أو مش بنفس كمية ولكن أكثر شوية الكمية متاع المياه تزادت تقريبا ب 33% ما بين 1975 ويومنا هذا. في نفس الوقت عدد المتساكنين يزيد مرتين، ونحن ما زلنا نتعاملوا بنفس القانون. القانون نتاع 1975 تعمل لإدارة المياه، لإدارة العرض، لأنه المياه في الفترة هذيك كانت متوفرة وكان نصيب الفرد نصيب محترم وحسب المعايير الدولية. ولكن اليوم في تونس احنا في نصيب الفرد اليوم 430 متر مكعب للفرد في السنة، اللي هو أقل من الحدود الزوز نتاع الحد نتاع الشح المائي، الفقر المائي والشح المائي أقل من 1000 متر مكعب وأقل زادة من 500 متر مكعب. ف نحب نرجع لنقطة ممكن نديم ذكرها في أول في المداخلة الأولى، وهي أنه المشكلة مش في الكمية في حد ذاتها، ولكن المشكلة في كيفية إدارة الكمية هذيك
بإدارة عادلة، إدارة تخلي كل مواطن مهما كان المواطن هذاك، ولا حتى يكون ماهوش مواطن، حتى يكون إنسان عايش في على الرقعة الترابية اللي تعيش فيها، يلزم يتمتع بالحق هذاك. فمن هذه المشكلة الأولى المشكلة القانونية. المشكلة الثانية هي مشكلة نسميها مؤسساتية بامتياز، لأنه اليوم في تونس إدارة المياه تصير عبر وزارة الفلاحة. في نفس الوقت الفلاحة في تونس تستنزف أكثر من 82% من الموارد المائية في تونس، فكأنه وزارة الفلاحة اليوم في تونس هي الخصم والحكم، هي من يوكل لها التصرف في المياه وإنتاج المياه، وفي نفس الوقت هي الجهة اللي تتحكم في المياه وتستهلك أكثر قسم من المياه. وهذا ممكن بعد دقيقتين نرجع له للموضوع علاش تستهلك في المياه هذه. بالنسبه لمياه الشرب، وهنا نقطه مهمه في التقرير خرجت واللي موجوده من قبل في تونس، هي انه مياه الشرب عندنا معناها قررت الدوله التونسيه انه يكون فما من اول التصرف في المياه يكون فما تفرقه ما بين من يعيشون في المدينه ومن يعيشون في الريف. كل اللي يعيش في المدينه عنده البريفيليج او التميز يحظى به، هو انه فما شركه وطنيه واللي فخورين بها، لانه فما برشا زاده معناها فخورين بوجودها، لانه فما برشا دول مشكلتها انه من السيرفيس بروفايدر نتاع الماء اللي يعطي الماء للمواطنين مش شركه واحده ولكن اكثر من شركه، فيولي الماء كانه سلعه يباع ويشترى، ويولي ثم اثمان متباينه للمياه. ففي تونس من يعيشون في المدينه الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه هي اللي تزودهم بالمياه، ولكن المشكله انه في الريف الدولة تخلت عن دورها الاجتماعي ودورها الأساسي في إيصال المياه، وخلقت ما يعرف بالمجامع المائية، وهي ماهيش حاجة حكومية، ولكن هي مجموعة متاع أفراد يتحكموا طوعا، معناها ما همش مش برواتب والا كذا، هم طوعيا يتحكموا في المياه في مناطق معينة. وهذا نخليكم انتم تخيلوا شنو اللي نجم يصير في المناطق هذه من فساد، من انه ياخذ الاجره من عند المواطنين ومن بعد الاجره هذيك ما يخلصش بها. فدوك صارت برشا مشاكل من عام 1988 والريف في تونس يعيش هكا. انا نقول الريف والمدينه، ولكن هو راهو ماهيش باش ناخذ دقيقه نتاعو اللي خلاها نقول الريف والمدينه، ولكن ماهيش كلمه قانونيه، لانه في تونس نحكيو اليوم على بلديات. يعني تونس ما فيهاش دوله اللي فيها ريف ومدينه، ولكن كل المناطق في تونس تتبع لبلديات معينه، ولكن هو تقسيم اداري جغرافي باش نجموا ننجحوا انتخابات والا بنجموا نعملوا حاجات هكايا، ولكن ما عندوش اثر واقعي على المواطنين ولا على التقسيم العادل للمياه. نرجع لنقطه الفلاحه، وهنا نقطه مهمه على الاخر، هي كيف تتصور الدولة الماء، وإلى كيف تتعامل الدولة مع المياه. هل تتعامل معه كحق وكمادة يلزمها تكون متوفرة لأي مواطن تونسي باش ينجم يعيش حياة كريمة حتى بالحد الأدنى من المياه اللي تنجم توصلها له، وإلا تتعامل معها كمادة كيما البترول في الخليج، وإلا كيما فهي بالنسبة للدولة هي مادة نجم ننتج منها أو ننتج منها اقتصاد، نجم نبني عليها اقتصاد. هذاك علاش نلقوا برشا خيارات، الكثير من الخيارات اللي هزتنا وين في نفس الواقع اللي نعيشوا فيه، اللي فيه فقر مائي وفيه أعباد الناس ما يوصلهمش الماء. تلقى مشاريع مثلا مشاريع فلاحيه للتصدير في دي معناها في منتوجات فلاحيه تستهلك الكثير والكثير من المياه، معدة خصيصا للتصدير. وهذا اللي خلى القسم اللي ماشي للفلاحه هو قسم كبير برشا مقارنه بالمعدل العالمي. المعدل العالمي يوصل 67% من المياه للفلاحه، ولكن في تونس وصلنا 82 فلاحه تصديريه.
وفما مشاريع اخرى كما اللي المجال الاخضر ممكن نرجعوا له القسم الثاني اللي زاد يستهلك برشا مياه، وذاك علاش قلت كل مشكله موجوده في تونس نزيدوها مشكله اخرى. شكرا. Thank you. Thank you, Yasser. That was a very good and impassioned description. Thank you very much. And I think it's also fascinating because in your description, in your explanation, there are strong. It explains to us exactly where the institutional frameworks have very much shaped not only the way water is managed, but how we understand the role of water in our political economy. So thank you so much. And this is opportune because I'll use this point for Amal to jump on. I know her intervention will be very much following that through. Thank you. Thank you, Dana. And hello, everyone. And I would like first to thank Ari for their kind invitation. And to answer your question, I'll focus mainly on hydro-agricultural policies, since historically agriculture has consumed over 80% of Morocco's available water, and that percentage has started to shift in recent years. But due to persistent drought and increasing pressure to secure domestic water access for population, but overall, agriculture remains by far the biggest water user in Morocco. In my view, this is a critical area to emphasize if we want to understand how water is managed in Morocco and the root of the current water crisis. So let me start with a few figures to illustrate the water scarcity situation in Morocco. So over the past few decades, the country's annual water availability per capita has dropped dramatically, like from about 2,560 cubic meters in the 60s to just 620 cubic meters in 2019. And it's expected to fall even further below 500 cubic meters by 2030. According to the National Water Plan, Morocco's water needs were estimated at 16 billion cubic meters by 2020, rising to 18.6 billion cubic meters annually by 2050. But in recent years, due to the structural drought, the country has only been receiving an average of 5 billion cubic meters per year. So although some say that the cause of this water scarcity and water stress is climate change, it's not only about climate change. Actually, climate change has revealed the biophysical limits of current public policies and their inability to ensure equitable water access for everyone. So Morocco's approach to water management from the 60s, since its independence, Morocco went through what we can describe as the era of state-controlled water management. So it was marked by major public investments in hydraulic infrastructure, driven by this ambition to not let a drop of water reach the sea. And so it was really a phase that prioritized water storage, centralized control, irrigation also as a way to alleviate climate risks and support agricultural expansion. But from the 90s, we entered into an era of individualized water use, which encouraged private investment in irrigation with the focus on groundwater. So it accelerated expansion of agriculture, especially of high-value crops, and it also led to very unsustainable practices, particularly like withdrawal and over extraction of groundwater and the concentration of water resources in the hands of a few. So I will give two really fast examples. One from one policy, which is the Green Morocco Plan, and the other from its continuation, which is the Green Generation Strategy. So the Green Morocco Plan was a flagship public policy designed to modernize Moroccan agriculture, stimulate economic growth, reduce rural poverty. So the plan aimed really to position agriculture as a key driver of the economic development and rural development. And so to sustain this agricultural growth, so it incorporated a water management policy which was focused on subsidizing drip irrigation for as a water saving technology,
And the problem was the widespread use of state subsidies for drip irrigation, which was ranging from 80% to 100%, depending on farm sizes, combined with weak regulation on well drilling, contributed to serious overexploitation of groundwater. Experts have documented frequent over-irrigation in some regions and expansion of irrigated land, and the shift also from traditional rain-fed crops like cereals and fodder to more water-intensive crops, often for export. The second example is the Green Generation Strategy, which built on the Green Morocco Plan, and then also for water management, the drip irrigation technology, but also added like solar energy so the use of renewable energy, let's say, for water pumping. So by making water pumping more affordable and independent from fuel and electricity costs, solar energy enabled more consistent and long-term access to irrigation water as long as groundwater is available. So the case, for example, of there's like one oasis which is located between Rashidia and Tinria in southeast of Morocco. It illustrates this transformation very well. Like we find like between 2013 and 2020, the number of solar powered pumping stations in the area have jumped from 20 to 180. So to finish, we've seen that solar energy has accelerated the extension of irrigation. So as a matter of fact, experts warn of the urgent need to regulate the expansion of solar-powered irrigation in these areas to safeguard already like vulnerable systems. And meanwhile, given the profitable economic model, there's a competition over water access, where control over water and land goes to those with financial means, and local, normally, and external speculators, thereby limiting access for farmers from the original oasis. So here we see that we have policies with political messages that emphasize about agricultural growth, along with water and energy-saving technologies, but the outcomes tell another story. So in practice, these policies have often produced the opposite effect in terms of water management, let's say, putting even more pressure on water resource and amplifying sustainability challenges. Thank you. Thank you, Amal. I mean, this is very, very good and clear examples, and the nightmare of unintended outcomes as well. So I think this has been a fantastic overview and explaining very much the context in these four countries. And there's a lot of similarities between, and not that we're here to compare, but there are many similarities from these countries, which are mainly in North Africa, with other parts of the MENA region. And I want to highlight here that not only did we understand the socio-economic lie of the land, but also, I mean, we are, and to use a water pun, we're swimming in this complexity of the ways of doing, legacy historical institutions and rules and regulations, but also legacy ways of doing owing to funding mechanisms and donor projects. And these have congealed around us, and it limits us in terms of where we can go. But I do want to, kind of now move into a more future kind of this direction, if you want, and ask all of you about, ways forward, what we need to do in order to arrive at a more just water future. So I'm interested here, not just in, I mean, I did want to critique, very much like Nadeem said this morning, water justice allows us this critique, and we do want to critique institutional frameworks. But we, of course, don't want to stop here, right? We are interested in hearing more, learning more, and discussing more, hopefully from you guys later on, about these, how we can change these legacy institutions and frameworks to twist water around and make it a more justly governed and managed water resource. And so, yeah, I will again start with Sarah.
and then finish off with Amal. So yeah. I think it's really difficult. I think in Algeria the situation may be a little bit different because of the history, the recent history that we had a black decade not so long ago, and that conflict, if you like, is part of the policy. So there is this strong policy to make sure that to bring people together and to make sure that people have access to the essential services they need. This is seen as a political, economical, and social priority. I think one should be hopeful, and the way I see things is that they take time. And so Algeria, I mean, we were colonized for 132 years. We were independent after 7 years of war. But colonialism is not a relic of the past. It's still very much present. It's alive. There is distrust. There is rejection of foreign intervention. And actually, when you look at the state of the MENA region, one could also say there is, this caution is sort of justified. One of the things we have to overcome, I think, is colonial legacies. We have a lot of them. For example, environmental legacies in Algeria include dispossession of farmers, destruction of their bond with their land, impoverished soils, because intensive agriculture started, back then, and that, accelerated the desertification in those northern regions. Die-hard extraction models, fossil fuel dependent economy, health and environmental damages from 17 nuclear tests the French did in the 1960s, as well as, we have water infrastructure, but it's quite old, it's not enough. But the problem is also that it came without technical maps. So whenever there are, leaks or one has to overhaul an installation, there is not too much guidance to do that. It's harder to repair than to start from scratch, if you like. So this is like a technical, very physical legacy that we're living with. But I think the worst legacy that we need to overcome is the one that divides us as countries. We are all diverse in the communities we have, and I think this is my opinion. I think this divide to assert control, playing communities against and ethnicities against each other, that is something that was of a policy during colonization and since, in post-colonial times. And I think, in Algeria, and I don't want to praise too much, but I think a lot of work is being done to bring people together by giving, a lot of visibility, and all the place, the different languages in the country deserve the different cultures. This is mainstreamed everywhere, from the law to the TV. So there is like a great, massive effort that is being done to bring people together. And I think this is, it actually takes more than 60 years to rebuild a country. Perhaps just about civil society organizations, because this is also at the heart of our debate and how we can enable them. I see ensuring access to quality, reliable, and affordable water as the pure responsibility of the state. The state should do that. And I was hearing Yasser earlier when you said, you talked about the problem of people in the countryside. This is, I think, a major issue, especially since the right is constitutionally guaranteed. And so the problem is not, it's not the job of civil society to solve that problem. It's a problem that the state has to solve, and then the debate is how to push and to ensure that the state tackles this problem. But I find that, for example, when there are massive strategies to build infrastructure, to make sure there is sanitation, there is water, and they build things everywhere, along the sea, within the land. There are pipes which take desalinated water 250 kilometers inside. There are pipes which take
water from Ain Salah to Taman Rasat, it's 750 kilometers, and they're building one which is 1,000 kilometers from east to west the country. So, but whenever a project is done, you know, that depends on the size of the project. There are processes and laws which impose that, you know, the information is actually made public, and people, communities can actually say no, or they can voice concerns. For example, we were in Algeria a few days ago, and we met with a number of civil society organizations. One of them is involved in protecting sea life, marine life, and they did a campaign to stop Sonatrach, which is a national company, from doing tests, drilling offshore. And that, you know, they did that the way they, you know, the right way, which is writing and discussion and eventually by legal means. But they succeeded in stopping that project because I think they engaged a successful dialogue with the government. So it's not all about criticism and demonstration, it's also about the capacity of civil society to organize, to actually offer, you know, expertise, actually write and engage with authorities and establish a successful dialogue with the authorities. And at the end of the day, I don't think there is a one-size-fits-all solution. We all have different countries, and each one of us has a different history and different challenges. And I think the solutions lie within the country and its communities. Thank you, Sarah, for your intervention. I think that you know, we will be talking exactly about how civil society could be mobilized, and to understand a lot more about the interactions between the government and civil society organizations and activist context. So thank you very much for a very good example. If I may invite Ali, you mentioned the role of the water user associations. So yeah, I would like to invite you to explain to us a little bit more about how these can play a significant role that is conducive to water justice, please. Thank you. In their current form and under the current form of the irrigation law, the irrigation water in Egypt is governed by an interministerial committee between the Ministry of Irrigation and the Ministry of Agriculture, which is responsible for putting down or dictating, in a way, the distributive policies of irrigation water. And despite the fact that the government ushered in the establishment of water user association under that law, it has been meant under that law as an extension by the government to implement the policies, implement the government policies rather than participate in the formulation of those policies. However, since that the clauses have been intentionally put in a very vague way, it can be used for I know. It can be used. It can be used for organization capacity development for water user associations and the members of those associations to bring grassroots and bottoms-up experiences to the policy level, participate in negotiations with the government in order to address changes to agricultural and irrigation policy, in order to develop the capacities of water users on the ground to be able to take care of their water systems and irrigation systems by themselves, and with technical support from the government. And that, of course, helps to inform actual water users, actual water use for irrigation, and how that water-intensive crops should, despite being perhaps being oriented for export, and that could bring in more hard currency to the country, they should not be put at a privileged position over what
people need for their own subsistence, for example. And of course, the clauses in the law that pertain to the organization and common work between local water users around particular irrigation systems should be allowed to participate in policy making, as I said earlier, and of course the implementation of these policies on the ground in accordance with government policies, but not in some sort of a submissive or subsidiary partner to the government. Thank you, Ali, for your short but precise answer. And I think this is the key, you know, these empowerments, how can they be, you know, kind of supported? So thank you. I'll move on to Yasser. Thank you. Again, I'll have 1 minute from Ali. Just out of calculation, you have 1 minute from Sarah, you can borrow that. And you have about 2 minutes from Ali that you could borrow. شكرا. أنا حبيت نرجع لنقطة المجتمع المدني، وهي نقطة زي المقاربات التشاركية اللي توا في تونس تقريبا في كافة المشاريع. يجب أن يتم التطرق إلى التشاور مع المجتمع المدني أو الأطراف المعنية بالمشروع المعين هذاك باش نجموا باش حتى نستطيع الانطلاق في المشروع هذاك. ولكن بعد اللي خرج من حتى في واحنا نخدموا في التقرير هذا، هو انه التشاور هذا ماهوش عمره ما كان تشاور مثمر او تشاور اللي وين السلطه تسمع لتوصيات المجتمع المدني والا لتوصيات حتى المواطنين اللي يعيشوا في المشكله هذيك، ولكن هو فقط يعني كأنه محطة في البروسيس نتاع لبداية المشروع. يجب أن نمر بالتشاور، معناها ماهوش قسم أو قسم مهم ومهم جدا في مشاريع تخص المياه باش نجموا ننتجوا حل عادل، حل مستدام اللي نجم اللي ممكن غدوه ينتج لنا حل وما ينتج لناش مشكله اخرى. وهنا ممكن حكيتها معك قبل، ولكن بسرعه مثال صغير في منطقه العروسه في ولايه سليانه في تونس. ارتأت المصالح نتاع الدوله انهم فما منطقه ريفيه ما عندهمش مياه في المنازل نتاعهم، فالحل اللي في اللحظه هذيك هما خيروه هو انهم يعملوا حنفيه عموميه قريبه للتجمع السكاني اللي موجودين فيه المواطنين هذوكم باش الناس يولي اقرب لهم مياه. ولكن تفاجئوا انه بعد تقريبا 3 أسابيع من تركيز الحنفيه العموميه هذيك، المواطنين او المواطنات اللي موجودين غادي قاموا بتهشيم الحنفيه هذيك. علاش الشيء هذا؟ لانهم هما بعد معناها هذه الفاكت خرج بعد ما صارت العمليه، النساء قالوا انه ما نحبوش حنفيه قريبه، لانه النهار الوحيد اللي ناخذوه راحه من الاعمال نتاع المنزل ومن اللي نعملوا كل هو 4 ولا 5 كيلومتر اللي نمشوهم للعين الطبيعيه باش نملوا الماء ونرجعوا، وهي الفرصه الوحيده لينا كمجموعه نتاع نساء باش نتقابلوا باش نحكوا مع بعضنا وباش أهمية التشاور في النقطة هذه إنه راهو في بعض الأحيان تحس إنه التشاور هذاك هو مش تحس معناها مش في كل الأحوال في تونس التشاور هو نقطة نمر عبرها، ولكن الأصل في الشيء إنه التشاور هو الجسر اللي باش يعديك من نقطة فيها لا عدالة فيها مشاكل إلى فهم حقيقي وواقعي لمتطلبات المواطنين أو متطلبات البشر أو الإنسان الموجود في المنطقة هذيك باش تعطيه أحسن حل يتقبلوا، أحسن حل ينجم غدوة هو اللي يضمن استدامته. كما قلت ماهوش حل وحيد اللي نجموا نعموه على العباد الكل، ولكن حتى في نفس
البلاد. فما اكثر من حل حسب كل منطقه، في البلاصه هذيك. ف اللي الملاحظ توا في تونس هو انه المرور يكون دائما عبر توصيات اجنبيه اغلبها. وهنا نقطه اخرى مهمه، انه ومن البارادوكس اللي نشوفهم موجودين في تونس هو انه مثلا في قنوات المياه، مياه الشرب، في التقارير الرسميه نتاع الدوله نعرفوا اللي في تونس ثم 33% من المياه الصالحه للشرب اللي تم انتاجها وتم صرف الاموال لجعل المياه هذيك صالحه للشرب تضيع في القنوات. 33% معناتها ثلث المياه اللي تصرف عليها الاموال باش تعملها، باش تنتجها، باش يشربها المواطنين، تضيع في القنوات. في نفس الوقت تلقى الدوله ماشيه لحلول اللي هي تحليه مياه البحر و باش ينجم يتشرب. معناتها مشروع واحد لتحليه مياه البحر ينجم يبدل القنوات المهترئه اللي من الستينات ما تبدلتش، واللي هي اللي الاصل في مشكله زاده نوعيه المياه. لانه نوعيه المياه اللي تخلط لنا اللي توصل للحنفيات في تونس ماهوش ماء صالح للشراب 100%، لانه معناتها نستعملوه في كل شيء في المنزل، ولكن مياه الشرب هي المياه المعلبه تقريبا. انا ما عنديش رقم بالضبط، ولكن معظم الشعب التونسي يستهلك في الواحد، وذاك اللي خلى تونس هي الرابعه عالميا في الاستهلاك الفردي للمياه المعلبه. هي تعمل تكثر اكثر من المشاكل. ف معناها اللي بنحب نلخصه هو انه اليوم المشاريع نتاع تحليه مياه البحر ومتاع المعالجه الثلاثيه للمياه، المياه المعالجه، هي مشاريع جت بتوصيات من دونرز، من ممولين اجانب، وهي حسب الكثير والكثير من الخبراء، معناتها لانه ما نجموش نفصلوا فيه الموضوع، لان هي مشاريع قابله ان تتم خوصصتها في المستقبل. لانه كان نربطوا نفس المشاريع هذه مع الاتفاقيات اللي توا في تونس قاعده يصير التوقيع نتاعها على الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر ما نجموش فيه نستعملوا في بلاد اللي عندها شح في المياه، مش نعملوا الهيدروجين الاخضر باش نستعملوا فيه المياه المعالجه ثلاثيا ومياه المحلات. فكانه كان نربطوا زوز الفاكتس، الزوز هذوما نتاع المياه غير التقليديه، وتوقيع اتفاقيات لانتاج الهيدروجين الاخضر، كانه الممولين الاجانب اللي مولوا من الاول المشاريع هذه نتاع المياه غير التقليديه هو تحضير لبلاتفورم اللي تنجم اللي تخليك غدوه في تونس تنجم تعمل هيدروجين اخضر، تنجم تنتج هيدروجين اخضر للمواطن الاوروبي على حساب المواطن التونسي. وهنا على المواطن التونسي وعلى في دقيقه ما نفوتش كمل دقيقه ولا دقيقه. شكون العباد اللي وهذا انا خرجت في التقرير، شكون الناس في تونس اللي ما عندهمش ماء؟ هما الناس اللي عندهم لاير اول نتاع تهميش. معناتها هما الفقراء، هما النساء في الوسط الريفي، هما المهاجرين، هما معناتها كأنه الحرمان من الحق في الماء هو غطاء آخر نتاع تهميش يتزاد على التهميش المسبق. معناتها كاين الدوله خايله طيب شكون اللي نجم نحرموا اليوم من المياه، فنمشي للناس الاكثر تهميشا هما اللي نزيد نوقع عليهم المشكله هذه. وشكرا. Thank you, Yazer. I do want to give the floor to Amal. Thank you. Amal, if you can please, from your perspective, explain about potential ways for a just water future for Morocco. Thank you. Thank you, Dana. So from my perspective, Morocco is locked in water policy path that perpetuates, for lack of another word, like three illusions.
Like first, there's what researchers call the California imaginary. So it's a powerful myth inspired by the large-scale irrigation scheme that transformed California's arid landscapes into productive agricultural hubs in the early 20th century. And this imaginary took root in Morocco during the French protectorate, and it echoed colonial narratives that portrayed North Africa as a land of agricultural potential waiting to be revived and modernized. And this legacy still shapes Morocco's current approach to water management and hydro-agricultural policy. So where we find, again, large-scale irrigation, agricultural expansion, those are seen as essential pillars of national development. So so this was the first one. The second one is that the idea that Morocco could become an economic power by developing its agricultural sector for export. So as a result, Morocco has effectively become like Europe's vegetable garden, exporting water-intensive crops like watermelon, raspberries, blueberries, tomatoes, but this economic model has also increased Morocco's dependence on imports for staple food, like we said before, like cereals, legumes, and animal feed. And the third illusion is that there is a persistent assumption that water for agriculture is an endless resource. In reality, water management in Morocco has focused far more in increasing supply in an extractivist logic than on managing demand. And this supply-driven approach is rooted in two key misconceptions. First, that groundwater is unlimited. And second, that the idea that technology automatically ensures sustainability, being treated wastewater reuse, being desalination, being drip irrigation, when in fact they can act as a fix that masks and even perpetuates unsustainable practices, sorry. So that's why it's important to open a serious debate about the future of the agricultural sector in Morocco, especially given its high water consumption. So to conclude, for me, to introduce some justice in water governance, first, I will propose like three pathways. First, moving away from irrigation-driven, market-oriented agricultural model towards a rain-fed agriculture centered on food and water security, where irrigation comes only as a supplement, not as the backbone of the agricultural planification. And the second is shifting from a water supply approach to demand management by stopping, again, the expansion of irrigation, regulating groundwater withdrawals, and strictly enforcing water users' control aligned with territorial level planification. And the third key pathway is implementing a participatory approach to water planification processes by adopting a bottom-up model that includes local association, being farmers associations or others, in the water planning processes in the basin level. So this approach would prioritize local socio-economic needs and initiative over broader macroeconomic and national imperatives. Thank you. Fantastic, thank you, Amal. I mean, this has been very enlightening. I don't know about you, I'm sure you'd agree. These are very meaningful insights for a more informed and a broad discussion on water justice in the region. I'm struck by the legacies of colonization and the institutional frameworks that have, for many years, resulted in an agricultural and water, infrastructure, broadly speaking, not just physical infrastructure, that has very much limited the ways we could imagine what water could mean for us as a region that wants to have better social and economic outcomes for its people. So, so thank you again, and we have about 20 minutes to discuss and to take your questions. So. Yeah. I think it's this one. Yes, so I think the mics.
There should be a mic on the table. Sorry. There are two mics on each table. If you could, yeah, please. مرحبا، أنا اسمي علي أزناق من شبكة سيادة من المغرب. فقط عندي بعض الملاحظات على النقاش الدائر في مع الأصدقاء من مصر والجزائر وتونس والمغرب. خيارات الدول في 4 البلدان تقريبا، خيارات الاستراتيجية لهذه الدول تقريبا موحدة ماشية في النهج النيوليبرالي. ومسألة الماء مطروحة بقوة في هذه البلدان لعدة اعتبارات، يعني مثل مسألة الماء ومسألة كذلك مسألة الأرض. أعطي فقط مثل بالمغرب. يعيش المغرب يعني فقر ولا شح مائي كبير جدا في السنوات الأخيرة، وهذا حتى باعتراف الدولة. ولكن من بين البدائل اللي تطرحها الدولة هي تحلية مياه البحر. تحلية مياه البحر حاليا موجودة في المغرب، ماشيين في إنشاء 14 محطة تحلية البحر، ومن بين هذه المحطات واحدة في الجنوب المغرب بقرب مدينة أكادير. في تحلية هذه مياه البحر تصوروا معي أنها ماشية لسقي الزراعات تصديرية، يعني ماشية لمنطقة شتوكي تبع، يعني يحلوا المياه البحر في بلد فقير من الناحية المائية، ومن أجل سقي الضيعات الفلاحية الكبرى المتجهة نحو التصدير. كذلك في المغرب هناك هجوم كبير جدا على الموارد المائية للسكان المحليين، وكان في هناك تجربتين، وهذا سؤالي فقط للأصدقاء يعني من بعد. في تجربتين في المغرب مهمتين. التجربة الأولى هي منطقة عين بن صميم، كان هناك هجوم على الشركات على مياه يعني منطقة اسمها بن صميم في المغرب من أجل تعليب هذه المياه وبيعها، تسليع المياه. وحاليا اليوم فيه معركة كبيرة اجتماعية كبيرة جدا في المغرب في منطقة اسمها فيقيق. كذلك نفس الشيء، يعني ماشيين في اتجاه خوصصة المنابع المياه الطبيعية للسكان المحليين، وهناك مقاومة اجتماعية لهذا الأمر. فقط أنا عندي ملاحظة صغيرة في نقاش مع ياسر، سمعته تتكلم عن التشاور مع السكان. من بين شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من أجل مشاريع كبرى، سواء في الطاقة الشمسية، في الهيدروجين الأخضر، في تحلية المياه. من بين الشروط اللي يطرحها صندوق النقد الدولي هي التشاور وأخذ رأي السكان المحليين. وهذا لا يعني لو رفض السكان أنه يتم رفض المشروع، ولكن فقط يتم استعمال هذا الأمر من أجل تمرير هذه المشاريع الكبرى بقروض وبديون كبيرة، يعني حتى برفض السكان المحليين. فقط يلزم التشاور معهم والجلوس معهم لإعطاء الشرعية لهذه المشاريع. وهناك مشروع الطاقة الشمسية في المغرب، يعني خير دليل على ذلك، يعني جلسوا معهم وكل شيء، ولكن تم تمرير هذا المشروع يعني بالحصيلة تاع اللي فيها نقاش. فقط أنا عندي سؤال حتى لا أطيل. هل هناك مقاومات يعني في مصر، في الجزائر، في تونس، لهذه من أجل استرجاع هذه الحقوق السكان تاع المياه، ومقاومة خصوصا مقاومة الشركات المتعددة الجنسية اللي ماشية في سطو كبير جدا على الموارد المائية في منطقة تعيش تغير مناخي حاد جدا، ليس فقط في مصر والجزائر والمغرب وتونس، ولكن في شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط. يعني هذه معضلة. Thank you. Yeah, sorry, we need to give more time for the other people to also ask questions. So the gentleman at the back over there, is it okay if I get more questions and then you can answer? Wait. Of course. Can you hear me well? Okay. Hello, everyone. I'm Rayan Mahfouz, a master's degree holder in political economy, representing the Arab Youth Green Voices Network in Lebanon. My question is related to the public-private partnerships. Many of the interventions here have focused on the importance of establishing dialogue between the public sector and the CSOs, while these interventions abandon a little bit the empowerment of youth and giving them the platform to come up with innovative ideas and solutions to resolve the infrastructure related to water scarcity. And here my question is, to what extent, based on your experience, to all the panelists here, to what extent do you see that public-private partnerships that involve youth in an inclusive and more accessible manner
would contribute to do a kind of monitoring and evaluation of the involvement of the water sector in the MENA region, whether on a local level for every country or even on the regional level, in order to contribute to more sustainable use of water in the agricultural sector, and how this, to what extent this public-private partnership would enhance good governance, knowing the fact we are living in a region which is full of corruption, individualism, and lack of awareness and the attachment to the land in order to benefit of the benefits of water to increase the productivity of the agricultural sector. Thank you very much. Thank you. I'll take one more question from the gentleman at the front, and then we'll give the opportunity to our panelists to answer. Please, sir. اوكي وجعلنا من الماء كل شيء حي. بون الماء هو عنصر فيتال لنا. نحن في الدول العربية والدول الإسلامية الري هو موضوع جدا حيوي. أنا أحب أضيف على اللي تكلموا هيدا mon parcours professionnel pendant 45 ans, l'irrigation, que ce soit académique, recherche, privé, public, etc. الري, faites attention, il porte beaucoup d'importance vitale, donc d'aspect agricole, revenu, et il porte une chose très très délicate et très dangereuse, c'est que il contribue à la stabilisation de la société rurale. Alors, si la société rurale n'est pas satisfaite par l'irrigation, c'est-à-dire les revenus ne sont pas suffisants, on va vers l'exode rural. Alors, l'exode rural, c'est quelque chose de très dangereux pour les responsables. Ils vont vers les villes, là-bas, dans les villes, on a besoin des services, des infrastructures, etc., etc. Sinon, on aura vers l'instabilité du milieu des villes. Voilà. Alors, il y a bon, l'intégrisme, la politique, etc., etc. Voyez-vous comment? C'est très important. Alors, l'aspect de l'irrigation, s'il est négatif. Bon, j'aimerais bien poser, je ne veux pas parler trop, j'aimerais bien poser une question à notre ami de l'Égypte. Alors, moi, je sais bien qu'en Égypte, en Irak, en Syrie, il y a des ministères bien séparés de tous les autres ministères, c'est le ministère de l'irrigation. Alors que notre ami de l'Égypte dit que les deux ministères qui s'occupent de l'irrigation sont l'agriculture et l'industrie. Alors que je me demande où est le rôle du ministère de l'irrigation ici. C'est tout. Thank you. So I'll let Ali answer the last question, and then we'll invite the other speakers perhaps a minute to answer the other two questions. Is that okay? Thank you. First, I have to say that I really didn't get the question. Yeah, if I can get a translation for the question, because my French is not that professional. So if you can. No, actually. لا انا قلت وزاره الري. What in my intervention, what I said is اوكي ماشي تمام. اللي انا قلته في الكلمه اللي انا قلتها ان هو لا انا ما ذكرتش وزاره الصناعه باي صوره من الصور. هو في وزاره اللجنه المسؤوله عن الري في مصر هي لجنه مكونه من وزاره الزراعه ووزاره الري. مؤسسه الري في مصر على مدى تطورها من اكبر المؤسسات الحكوميه الموجوده، وبحكم ارتباط المصريين زي ما بيقولوا حكومه وشعبا بنهر النيل واداره نهر النيل. فالمنظومه الري في مصر من اقدم المنظومات الحكوميه في كل القطاعات واكثرها حرفيه.
يعني احنا في امبريشن عن ان المؤسسات الحكوميه في مصريه ممكن تكون مش اعلى قدر من الحرفيه موجوده، بس بالنسبه للمؤسسات الاستثناء الوحيد تقريبا او اكثر استثناء في الموضوع ده في مصر هي مؤسسه الري. تاريخيا الحكومه المصريه قامت بدور لا يمكن باي حال من الاحوال تغفله او الانقاص منه في اداره الموارد المائيه، سواء اداره تصريف ميه النيل او انشاء وتطهير وصيانه الترع والقنوات المائيه. فارجع للنقطه الاولانيه وسؤال حضرتك، هو باختصار شديد جدا اللجنه المسؤوله عن اداره مياه الري في مصر هي اللجنه مكونه من وزاره الري ووزاره الزراعه مش الصناعه. وزاره الري عشان هي المسؤوله عن توريد الميه، ووزاره الزراعه عشان هي مسؤوله عن الاستخدام الزراعي للميه. انا كده رديت على حضرتك. Thank you, Ali. I mean, this is really an important issue of like explaining exactly the organizational nature of water in each country. So thank you very much. So if I can invite the other panelists and you, Ali, as well to answer the questions regarding CSO engagement and mobilization. Thank you. Yeah, please. Yeah, in the same order, Sarah, if you don't mind. I think there was a question from the colleague about whether there was opposition to water companies who are maybe applying the prices which are speculating or something like that. Maybe that's the case in Morocco. It's not the case in Algeria. There is a very strong policy against speculation because the government subsidizes water, which is used to make different, I mean, sodas, other things. Even mineral water is subsidized, and there is a very strong policy to fight speculation. So no, people want water. They want to be able to find water when they open the tap, and there are no demonstration against water companies. There was a question from the young man there about youth being involved in public-private partnerships. I'm no expert in that. I mean, maybe it exists. The way I see it is that we should leave to to companies, to governments. I mean, public-private partnerships. That's for the government or public bodies to sort of like delegate, if you like, the development or the management of a specific infrastructure because they are more effective at doing it. It's not the role of young people to get involved in that. It's not your job. It's not interesting for you. What is where young people can be can play a very important role is, for example, in because there are lots of groups, I think in all our countries, youth organizations who really are active in environmental awareness. And they do a lot of very, very important work in terms of raising awareness on the importance to save water, on the importance of hygiene, on the importance of, sort of like how we actually save and manage as citizens this water the best way we can. I think this is where there might be a role for youth. شكرا. أنا أوكي. بالنسبة للنقطة نتاع حركات المقاومة موجودة اليوم في تونس، كانت موجودة قبل وحاربت برشا على الحق في الماء بصفة عامة. ما كان ممكن نعيب حاجة انه ما كانتش الحركات هذه كل ما تجمعتش وما كانتش قوة واحدة على تونس الكل باش تنجم تنتزع الحق هذا، ولكن كانت العديد من الحركات المقاومة الموضعية، خليني نسميها كيه شوية ترم طبي، ولكن في كل منطقة يتم الانتهاك متاع حقهم في الماء، يحاولوا يتحركوا كل شيء، ولكن المقاومة هذه ما أدتش إلى تغيير في سياسات عمومية. معناتها حتى كان أدت إلى حل فيكون حل ترقيعي، حل لشراء السلم الاجتماعي باش نحاولوا
نهدوا الحركه الاجتماعيه هذيك قبل ما تولي حركه كبيره وتنتشر في تونس الكل. ولكن ثم الامثله عديده كما مثال الهويديه اللي عملوا معناها كانوا طالبوا بحقهم في عين ما، معناها مش في مياه جايه من عند الدوله، لانه فما مقطع حجاره لوث لهم عين المياه وكل شيء. فكانت هذه تقريبا من اخر الواحد. ولكن فما اخيرا ولينا نحسوا في برشا معناها حتى في التقارير نتاع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، رصدت انه فما انخفاض كبير في عدد التحركات الاحتجاجيه، في عدد الحاجات هذه، على خاطر زاد الوضع السياسي في تونس ولا ما عادش كيما بعد الثوره بخمسه سته سنوات، اللي وين كانت فما البيك الكبيره نتاع الحركات الاجتماعيه، وكانت ثم حركات مطلبيه كبيره برشا. ولكن اليوم العدد نتاع الحركات الاحتجاجيه هذه ماشي وينقص. هذا للدراسه حقيقه، لانه علاش ماشي وينقص؟ هل لانه خوفا من العقاب، والا ماشي وينقص لانه على مدى 10 و12 سنه ما شفناش حتى نتيجه من حتى حركات اجتماعيه، حتى معناها ابار البعض. فموضوع حقيقه للدراسه. ولكن حركات المقاومه حتى ولو كانت الكلام والحديث بكل حريه على مشاكل موجوده، معناتها الملتقى هذايا واللي انه انسان يوصل يحكي بكل حريه على الواحد، هو زاد حركه مقاومه في نظري. نرجع نمشي للسؤال نتاع الشراكه بين القطاع العام والخاص، اللي الحقيقه في ولا كانه فما حساسيه منه الموضوع هذا، لانه معنى الشراكه بين القطاع العام والخاص في تونس عموما هو عموما مش في كل الواحد، ولكن معنى الشراكه بين القطاع العام والخاص هو تخلي الدوله واعطاها القطاع الخاص. وهي حاجه مرعبه جدا، مش بمنطق انه نخلوا وي ليف ذا فلور للشباب باش يعطوا اكثر سولوشن وباش يعطينا حلول اكثر للمشاكل هذيك، ولكن بمنطق انه القطاع الخاص اللي باش يتدخل والدوله باش تعمل معاه شراكه هو مش ستارت اب نتاع شباب، ماهوش هو شركات كبيره، شركات راس ماليه، الهدف الوحيد نتاعها هو الربح ولا شيء غير الربح. دونك الاثر اللي باش تخليه من بعد هو اثر تسليع المياه هذيك. فهذاك علاش معناتها كي نرجع مثلا ممكن المثال في باريس، وقت في فتره معينه، وقت اللي صار الواحد صار الخوصصه نتاع المياه، من بعد صار التخلي عليها، لانه باش يولي الماء كأنه يباع ويشترى، باش يولي الاثمان نتاعو. ولكن تقنيا، وانا هذا حتى من موقعي كمهندس نقول لك انه التقنيات نتاع الترشيد ونتاع الترفيع في المردوديه نتاع المياه، في مياه الري، وفي هذا الحلول التقنيه ديما موجوده، والتقنيه والهندسه صنعت ووجدت باش تلقى حلول للمشاكل الموجوده، مهما كانت العوائق ومهما كانت الاوبستكلز اللي موجودين. ف نخاف منها الكلمه في ظاهرها كلمه ممتازه وتخلي توريك انه فما شراكه ما بين الدوله وما بين القطاع الخاص، بين المجتمع المدني، ولكن في الحقيقه حتى التجارب اللي صارت هي كلمه حق اريد بها باطل. تلقى روحك ديما في اخر الواحد كأن الدوله تتخلى على الادوار. Thank you, Yasser. Just want to give an opportunity for Ali and Amal to answer the first two questions, and then we have more questions coming. Water is a very controversial topic. I'm on tenterhooks. Please, Ali. هو سريعا بالنسبه لمصر، هو زي ما معروف ان مصر يعني او الزراعه في مصر معتمده حتى الان، هي زراعه تقليديه. الاعتماد على التكنولوجيا الجديده او على دور القطاع الخاص فيها لحد ما مقتصر على الشركات الكبيره، ومعظم الانتاج بيتم عن طريق المجتمعات المحليه، ودي حوكمتها وادارتها يعني بتدار بنظام اهلي، يعني العائلات والقبائل والعشائر والتنظيمات الاجتماعيه المختلفه اللي موجوده في المجتمع المصري تحديدا في الريف،
هي اللي بتدير العلاقه ما بين المنتجين الزراعيين ومستخدمين ميه الري وخلافه. اللي حصل بالنسبه لقانون الري الجديد واستحداث دور روابط مستخدمي المياه، هي ان الحكومه كانت بتحاول ان هي تعمل نوع من انواع الحوكمه في موضوع استخدام المياه، عشان السياسه المعلنه بتاعت الحكومه هو الاتجاه للزراعات كثيفه استخدام المياه عشان من اجل التصدير والتحصل على العمله الصعبه. بينما ان القطاع الزراعي قام بالاساس على المنظومه الاهليه، هي المنظومه اللي هي خارج التنظيم الرسمي. فالحكومه كانت بتحاول تعمل الروابط دي كنوع كوسيط ما بين الحكومه ومستخدمي المياه، عشان لحد ما تدخلهم في فلك الدوله وفي طوع الدوله، ويبقى في اطار تفاوضي. هو المعلن هو اطار تفاوضي، بس هو المراد بيه ان هو اطار املائي، ان الروابط دي تبقى اداه لبسط املاءات الحكومه على مستخدمي المياه وعلى المزارعين. بالنسبه للسؤال الثاني المتعلق بدور الشباب والقطاع الخاص، هو الموضوع باختصار ان زي ما اشرت في الجزء الاول من الاجابه، ان ما يرتضيه مجتمع مستخدمي المياه ومجتمع المزارعين هو اللي هيحصل، زي ما اشار برضو ياسر في المداخله بتاعته. سواء وبرضه في نوع انواع التحسس من تداخل القطاع الخاص، عشان زي ما شرحت ان هو المنتجين الافراد او الاهالي اللي بينتجوا من اراضيهم هيبقى عندهم تخوف من دخول القطاع الخاص، سواء عن طريق تقديم خدمات او اداره العمليه الزراعيه من اولها لاخرها، عشان ده خايفين من مخاوف من تدخل القطاع الخاص اللي بينتهج النهج النيوليبرالي في الانتاج الزراعي، وان هو يحصلوا على قدر اكبر او يهدد مستخدماتهم مثلا من المياه او الموارد الزراعيه او الموارد اللي داخله في عمليه الانتاج الزراعي زي الاسمده وخلافه. فبالتالي في مصر ما يرتضيه المجتمع المزارعين هو اللي هيحصل، سواء بقى ده كان القطاع الخاص او القطاع الاهلي او غيره. Thank you, Ali. Sorry, thank you, Ali. Amal, if I may invite, yeah. Thank you, Dana. Just answer the question. Yeah, if you have any answers. Yes. I would like to comment on Si Ali Aznak's intervention. Actually, yes, I agree. Like one of the commonalities within water policies in North Africa is the neoliberal orientation. And this is like the example you mentioned about the desalination project in Eit Beha. This is like one of the examples where water is really commodified, when we have like this is a huge project where we have half of the project where the water desalinated is used for potability for the Grand Agadir, but then they have the other half of the project, which is more like this PPP with like private companies for dedicated to agricultural exports. So the problem is that they use very cheap labor, mostly women, for that. And the water then produced with all the energy and everything going around and all the environmental like impacts that we know about desalination is then used for only like economic growth and exports to the detriment of the local communities. So this is like so I agree completely with you. And I agree. And there's also this the example of Figig's protests, and this like one of the symbols about local protestations and contestations about privatization of domestic water. This is something that we have in Morocco when we have like different forms of managing domestic water, and one of them is delegation to private companies. And in Figig, they are like protesting against that. And the thing that is also interesting is that it's mostly women that are going in the street and protesting. And there's like this other mention about participation. In Morocco, I mean, there are really few projects funded by donors where there is no participation, at least on paper. But then the question is like the representativity of this participation and who are included, excluded, and if the decision-making process takes into consideration this the local people's discourse. And so this is like the whole problematic, let's say,
about participatory governance as we all hear about it. Thank you. Thank you, Amal. So we have a lot of questions. I know there are 3 on this side, and there's one at the front, the gentleman in the blue, and then 2 over there. I want to take all your questions. No, Nadim, I won't take yours. Otherwise, we won't be able to have lunch. So yes, I'll take 3 questions, the first 3, and then I'll let the speakers answer, and then I'll take the second batch of 3. Is that okay? Please keep your questions short, straightforward, and let's give the opportunity for the panelists to answer. So the gentleman in the glasses at table 2. Yes, sir, I can see you. Thank you. شكرا. من أهداف هذا المؤتمر سوف أقدم نفسي. من أهداف هذا المؤتمر إرساء حوار مع أصحاب المصلحة، وأصحاب المصلحة أساساً الأكثر طبعاً هم المزارعون، هم الفلاحون. هل هنالك مزارع في هذه القاعة؟ 2 نحن، 3. إذا أقدم نفسي عبد الخالق العجلاني من تونس، مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي بدأ نشاطه سنة 1920 وتأسس قانوناً 1948، أي ساهم في إخراج المستعمر، أي ساهم في إرساء السيادة الوطنية للبلد. أدرنا حوار في هذا الشأن حول الفلاحة بصفة عامة في تونس، وكانت يتكون من 9 محاور، وكانت مخرجاته سنة 2016 بعد ما شخصنا بعض المشاكل. ولذلك نسمع ساعات أنه أراه قرار سياسي مش تقني. أراه لا نخجل، كل المواضيع في الدنيا هي سياسية بامتياز، ولذلك كل حكومة في العالم وضعت وزارة فلاحة لوضع السياسات، وزارة بيئة لوضع السياسات. فهنالك لا يمكن أن نتخذ قراراً سياسياً بدون تقارير تقنية. فبالإضافة إلى المشاكل التقنية المعهودة، وهنالك بعض المشاكل الفنية مثلاً، وهي مهمة في التبخر في ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي في السدود هنالك كميات كبيرة من الماء تتبخر إلى آخره، إلى الرشح إلى آخره. فهنالك، وهذه أظنها تهم كل بلدان الجنوب، فهنالك مشاكل هيكلية. وأنا أسألكم سؤال على غرار ما عندنا في تونس بالدستور: لكل مواطن الحق في الماء، ولكل مواطن الحق في اكتساب الأرض، ولذلك لكل مواطن الحق في الإنتاج الفلاحي، وبذلك لكل مواطن الحق في استعمال الماء كما شاء. فبعد تشخيص هذا المشكل قلنا لا يمكن أن تستمر ونحن فيما تحت الشح المائي ب 430، وفي سنة 35 على ما أظن سنصل إلى 350 متر كوب للمواطن، للشخص الواحد. إذن الحل هو في إرساء خارطة فلاحية رقم 1 و2. وهذا سؤالي موجه للسادة المتدخلين: هل عندكم خارطة فلاحية في بلدكم؟ وهل الفلاحة في حد ذاتها هي مهنة، يعني هي فاعل اقتصادي بالمعرف الجبائي، يعني هو دافع للأداءات، ولا هو حقوق وواجبات؟ هذا غير موجود. Thank you. هذا غير موجود. وسؤالي فقط هذين المحورين، إذا أجبنا على هذين فسوف تنحل المشكل هيكليا. والماء بالإضافة، لأنه ركزنا على استعمال الماء، ليس الماء فقط وحده هو أداة الإنتاج. أين البحث العلمي؟ أين تدهور التربة؟ أين الزراعات الجديدة إلى آخره؟ يعني هو موضوع كبير جدا. I know. Thank you, sir, but we need to give the chance for the panelists to answer. Thank you. And I have 2 more questions, and then we'll answer. And then I'm being told that we need to leave the room. So please, the gentleman at the back. Yes, sir. Please. الو. Yeah, we can hear you. الو، السلام عليكم. اسمي ازهر الرباعي من العراق، صحفي ومساعد باحث في اعداد عده ورقات بحثيه حول المياه. سؤال سريع وجواب سريع بليز، ما اريد الكل ينظر لي، انا اخرتكم على الغداء. المبادره تبع تونس جدا جدا ملهمه. سؤالي هو بشكل سريع: هل هذه المجاميع الطوعيه
هل فعلا هي ساهمت في حل مشكلة كبيرة ومساعدة الفلاحين على التكيف للأزمات المناخية أو التغيرات المناخية في تونس، أم أنها خلينا نقول عامل ساهم أو قد يساهم في بدء نزاع حول تقاسم الثروات أو المياه في تونس؟ شكرا جزيلا. Thank you, thank you. And the lady over here, thank you. Yeah, you can speak. Yeah. مرحبا. أنا عندي سؤال كان related للشيء اللي حكاه الأستاذ. أول شيء نحن بلدان زراعية، يعني أنا خلال البانل كنت كل الوقت عم بسمع أشياء مثل إنه وزارة الفلاحة عندها 82% من المي، أو الوزارات المعنية بالزراعة والفلاحة هي تاخذ مي كثير، بس مو لازم تكون تاخذ مي كثير. بسوريا هلا تم دمج وزارة الري مع وزارة الزراعة، وهذا شيء ما كتير صحيح لأنه كل وحدة هي لحال. سؤالي هو هل عم بيتم توجيه المزارعين والفلاحين وتمكينهم لحتى يكونوا عم يستهلكوا أو عم بيتبنوا أساليب زراعة وري جديدة بتعطيهم بتخليهم هن يصدروا منتوج يتصدر وبيعطيهم مصاري، لانه نحن ما لنا دول صناعيه، فمن حق المزارعين انه هن يصدروا او ينتجوا شيء يعطيهم عن جد مصاري. فهل عم بيتم توجيههم وتمكينهم بالادوات وبالمعرفه المناسبه؟ هل عم بيتم توجيههم لشو المحاصيل اللي هي بتكون مناسبه للزراعه باراضيهم؟ لانه نحن لساتنا بنزرع نفس الاشياء. وعندي بس سؤال ثاني بس سريع كثير. هل نحن من يعني هل تم سؤال الاهالي يعني الفلاحين عن اذا كانوا حابين يتم اشراك الجهات الخاصه بشغلهم؟ انا بس لانه كان في هذا الكومنت انه الفلاحين ما بيحبوا الجهات الخاصه، فانا كبنت فلاح بعرف انه كل ضيعتنا والضياع المجاوره بس تسمع اي NGO حتى لو ما بتعرف عنها اي شيء، هي جاي تعمل مشروع، فهن بيكونوا عم يتقاتلوا لحتى ياخذوا لهم ارضهم، لانه هن بيعرفوا انه المشاريع الخاصه او الجهات الخاصه بيكون عندها انتاجيات افضل من الجهات الحكوميه. فبتخيل انه هذا المحور ما كثير دقيق او ما خاضع لدراسه كثير منيحه. Thank you. Seems there's a burning question, and then we really need to give the chance for answers, and then we really need to get going. So I'm really sorry. Please go ahead. طيب، كوثر المحمدي من العراق، رئيس مؤسسة سقيا للإغاثة والتنمية. بشيء سريع ضمن سياق الإطلاقات المائية من دول المنبع بالنسبة لمصر خلال حديثك، يعني أعتقد فكرة أنه العراق أيضا هو متأثر كما بالإطلاقات المائية وسياسة الإطلاقات المائية من دول المنبع، فكيف ممكن مصر تتعامل مع السدود خاصة سد النهضة الأثيوبي؟ هل هنالك سياسة خاصة موضوعة في مصر، ممكن خطة طوارئ اتجاه أي ممكن حصل أي نزاع أو أي أفكار قد تكون خطابات كراهية أو ما إلى ذلك؟ كيف مصر ممكن تتعامل مع دول المنبع، خاصة العراق له تجربة سيئة جدا مع دول المنبع؟ شكرا. Thank you. So we'll answer going through Sarah, Ali, Yasser, and then Amal. Thanks. Thank you for the questions. I'm no expert in agriculture, but what I can say is that, I mean, the colleague there asked if there were maps. Yes, there are plenty of different maps. But I think perhaps what you were asking about is there is incentives or like directions for farmers to farm such or such products. What is in Algeria, what exists, there are lists of products that cannot be exported and products that cannot be imported. There are subsidies for irrigations and a long series of different subsidies that are offered to farmers to sort of support farming, because that's the national policy. But I think, the list of products that may be, or products that, agricultural products that require a lot of water and may be exported, there is a question there. For example, there are fruits which requires a lot of water to produce. Should we export them or not? They're not, we can technically, but should the government put them on the list forbidden from export, because that's
practically exporting your water. So this is a question, but I think, you know, I'm not sure if it's about a map, but there are incentives and there are lists of products that are supported. Yeah, and I think this is also the answer to your question as well. اعتقد انا لصالح الحفاظ على الوقت هرد على السؤال الوحيد اللي كان موجه للحاله المصريه فقط. بالنسبه للمشكله الحاليه ما بين اداره نهر النيل والحقوق التاريخيه المتعلقه بالتصرفات المائيه للنهر ما بين الدول الموجوده، الدول المتشاطئه على النهر يعني، هو الاطار الوحيد هو القوانين او المعاهدات الدوليه المتعلقه بالانهار العابره للحدود، والاتفاقات الدوليه البينيه ما بين دول حوض النهر الواحد. طبعا في مشاكل ما بين او في عدم تفاهم ما بين دول المصاب اللي هي مصر والسودان وما بين دول المنبع تحديدا اثيوبيا، وما فيش مجال لحل الموضوع ده غير باختصار غير المفاوضات ما بين الحكومات، وفي ممكن دفع مثلا نوع الدبلوماسيه الشعبيه، مشاركه المجتمع في حملات دبلوماسيه شعبيه وحاجات اشياء من هذا القبيل، بس هو الامر كله متعلق بالمفاوضات ما بين الحكومات في اطار الانظمه القانونيه الدوليه المتعلقه باداره الانهار العابره للحدود، وللاسف مفيش حاجه ثانيه ممكن تتعمل. شكرا. بالنسبه للمجامع المائيه، المجامع المائيه هي حل اول ما بدا حل ترقيعي، وكان حل جعل المجامع المائيه هذه اللي تتحكم في المياه في كل منطقه في الريف في تونس. الاصل نتاعها لو كان نرجعوا شويه تاريخيا في العام 1988 تعاملت حتى تكون خزان انتخابي للرئيس بن علي، لانه هو العباد المواطنين اللي قلنا طواعيا يخدموا هما اللي يتحكموا في المجمع المائي هذاك، كانوا ما ينجم يتحكم في المجمع كان اللي يتابع الحزب، وكان هو قبل الانتخابات بشهر شهرين يتم قطع المياه، ومن بعد ترجع قبل الانتخابات فيظهر كأنه الحزب هذاك هو اللي رجع لهم المياه ورجع لهم المياه. من عام 88 لليوم المجامع المائيه هذه كملت بنفس ولكن ما ثم صار حتى تقدم لا في التشريع ولا في التنظيم ولا في حتى حاجه تخص مياه الشرب او الري في المنطقه الريفيه. وهنا جزء توضيح صغير ممكن، لانه المجامع المائيه هذه ثم منها 3 انواع، فما مجامع المائيه لمياه الشرب، فما مجامع مائيه لمياه الري، وفما المجامع المائيه المختلطه اللي معناتها تعطي المياه لمياه الشرب ومياه الري. فكل واحده فيهم بيسور من اهم المشاكل اللي تخرج فيها هي المحاسبه، كيفاش نجم تحاسب من يديرون هذا المجمع المائي في حال فساد، في حال وهل هناك سندات قانونيه تثبت انه هو خذا الاجره والا الفلوس نتاع الماء اللي اعطاه للمجمع المائي. كل شيء يصير بطريقه تحت الحيط كما نقولوا في تونس، معناتها بطريقه غير منظمه والا غير شفافه، غير شرعيه. دونك مش غير شرعيه. بالنسبه لنقطه التمكين في ساعه تمكين الفلاحين، اظن انه المساله اكبر بياسر. ثم اكيد الدوله والا برشا منظمات في المجتمع المدني، برشا وكالات اللي يعملوا برامج لتمكين الفلاحين. فما وكالات زيادة في تونس اللي يعملوا الارشاد للفلاحين، ولكن كما قال السي عبد الخالق المشكله مش في التمكين والا في سافوار فير، في كيف ازرع والا كيف نعمل، ولكن المشكله في ادوات الانتاج. هل ثم عداله في توزيع وسائل الانتاج ولا وسائل الانتاج؟ انا مش نحكوا كان نحكوا على الماء، نحكوا على الارض، نحكوا على البذور، الموضوع اخر نجم غدوه ممكن يتحكى فيه برشا. معناها وسائل الانتاج هذه لو كان ماهيش ولا كانت تكون متوفره لشخص او ماهيش متوفره لشخص ب لعده اسباب ولعده اسباب، معناها مش اسباب واقعيه، ولكن خلق اسباب باش نجموا نقصوا مجموعه وما نقصوش مجموعه اخرى. فنتصور هذا هو لب الموضوع الزراعي. هل نقسموا في وسائل الانتاج وتوزع وسائل الانتاج على
الناس الكل كيف والا يكون فما محاباه مهما كانت نوعها او على اي اساس. Thank you, Yasser. So I'll give the chance for Amal to answer. Thank you, Dana. So I will answer the third question. For example, for Morocco, given the question of drip irrigation and over irrigation, also like a lot of experts have proposed to engage in training farmers about how to use technology such as drip irrigation, so there is no over irrigation and over consumption of water, for example. But for me, this is not a problem of small farmers, because at some point, amount of waters are not as important as when you have like huge companies that are in agri-businesses that are specialized in products exports, for example. So this is the main problem for me. And there, you don't have enough regulations enforcement for this side of the question. So that's it. Thank you, Amal. So I don't know what to say other than clearly there are lots of policies, those that have failed, those that have not failed over the years. I realize the water will always be a topic of great discussion amongst us. I'm very sorry to say that I've been told unequivocally we have to leave the room. There is a lunch waiting for us. We want to go out, have some lunch, come back at 3. Please, everybody come back at 3. I'm very sorry if you had a question that I could not take on board. I do apologize, but I'm very happy that this has been a great panel. Thanks again to our speakers. Thank you to Amal as well. And see you back at 3. ماشي. Everyone, الغدا تحت بالمطعم على حد اللوبي. The lunch is in the restaurant next to the lobby downstairs. نعم عندك إياها؟ ما عندك إياها؟ بعطيك. Keep the headsets in here. You can leave your things here, and if you have a headset with you, please leave it here. Yeah. You've done a great job. Thank you. Sorry I was that.